Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. You can see here this is the text. We read this text and understand the meaning in German. So this is very good for your vocabulary and sentence formation. So do watch this video till the end and learn lot of good words and of course sentence formation in German. This is about India. Recently we have seen in the news इंडिया और भारत. अब इंडिया की जगह भारत वर्ड यूज़ हुआ है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे भारत वर्ड ही यूज़ किया जाएगा, इंडिया शब्द को हटा सकते हैं, ऐसा स्पेकुलेशंस है. बट अभी जो न्यूज़ है उसको देखते हैं उसमें क्या मेंशन है और ऐसा कहाँ पे मेंशन किया गया है भारत वर्ड को. ओके, वेयर द वर्ड भारत इज बीइंग यूज्ड. भारत हिंदी वर्ड है, इट शुड बी यूज्ड. यस, भारत स्टार्ट इंडियन, भारत इंस्टेड ऑफ इंडिया, इन स्टार्ट में इंस्टेड, भारत की जगह इंडिया. ओके, भारत इंस्टेड ऑफ इंडिया. इंडिया इज रिटन इंडियन, इंडियन बोलते हैं बट इंडिया. Eine Einladung zu einem G20 Abendessen hat für eine Kontroverse gesorgt. G20 मीटिंग, G20 समिट इंडिया में हुआ 9th and 10th सितंबर को. 20 कंट्रीज से डेलीगेट्स आए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स आए. ओके, सो eine Einladung, एन इन्विटेशन टू ए G20 इवनिंग डिनर. तो G20 के जो गेस्ट आए थे उनके लिए डिनर का अरेंजमेंट किया गया था इंडियन प्रेसिडेंट ने. तो उस इन्विटेशन पे भारत वर्ड मेंशन किया गया था. ऑन दैट इन्विटेशन द वर्ड भारत वाज यूज्ड. eine Einladung zu einem G20 डिनर hat für eine Kontroverse gesorgt. It raised a controversy. Controverse gesorgt. Okay, Sorgen, Kontroverse, Sorgen. Und Spekulation über eine Namensänderung des Landes genährt. Genährt means to give flame. आग में घी डालना. तो आग में घी डालने का काम किया. ओके, फ्लेम द फायर. क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फ्लेम द फायर. द वर्ड इज नेरन, genährt. तो स्पेकुलेशन यूबर eine Namensänderung, द चेंज ऑफ नेम. स्पेकुलेशन होने लगा कि नेम चेंज हो रहा है, इंडिया का नेम चेंज हो रहा है. Namensänderung des Landes, आवर कंट्री इंडिया, द नाम, द नेम इज गोइंग टू बी चेंज. स्पेकुलेशन स्टार्ट होने लगी. ओके, स्पेकुलेशन genährt. ओके, पुट फ्लेम इन द फायर. इंडियन Einladung wurde die Gastgeberin, host. So who was the host? Indian president. Okay, Presidentin Draupadi Murmu. She invited all the delegates, okay, to the Rashtrapati Bhavan for the dinner. Nicht also, in that invitation it was mentioned nicht President of India but President of Bharat. This is the thing that started and that lead to the controversy, that on the invitation it was written President of Bharat. It was written President of Bharat instead of President of India. So President of India was not mentioned, it was written President of Bharat. So in German it is say Presidentin Draupadi Murmu nicht als President of India sondern als President of Bharat. Bezeichnet, it was referred, it was mentioned. Bezeichnet, mention. So Bezeichnet, mention किया गया था President of India. Indiens Regierungspartei BJP von Premierminister Narendra Modi versucht schon lange. So Indian President, Prime Minister Modi from BJP party, BJP, Premier Minister, Prime Minister, Regierungspartei, ruling party, Indian ruling party. Who is ruling? The Prime Minister is of BJP. So Prime Minister Narendra Modi. Versucht, he tried schon lange, since very long. बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं वो. क्या? Namen aus dem öffentlichen Leben zu eliminieren. Name from the public life means from all important places. The name should be changed because die in Zusammenhang mit der britischen Herrschaft that belongs to the British regime from the British period. All these names should be eliminated. He has been thinking about this. Prime Minister Narendra Modi has been thinking about this. Premier Minister, Indian Premier Minister, okay. Premier Minister Narendra Modi versucht, he tried, schon lange, it's been very long, he has been trying to remove, eliminieren from all the public life, from all important places.
all names should be changed that has relation to the British regime. In Zusammenhang, in relation, in Zusammenhang, okay, mit dem britischen Herrschaft, regime, British regime, British time, British period, und dem im 16. Jahrhundert, and those names belong to the 16th century, okay, and standen Mughal Reich, during the Mughal period, Mughal Reich stehen. These names were given by the Mughal emperors, by the British emperors, so these names now should be replaced, should be eliminated, and new names should be given. So in that context, people are seeing this thing also. This is the first step, that instead of President of India, on invitation it was mentioned President of Bharat. So this was the news. We have seen lot of words. I'll take the important words. Start, instead, Einladung, invitation, Abendessen, dinner, speculation means speculations, name change, Namensänderung, genähren, nähren is the verb nähren, to fuel fire, to exaggerate, Gastgeberin, host, female, and here is the connector, nicht sondern, Regierungspartei, ruling party, bezeichnen, mention, versuchen, to try, öffentlich, public, eliminieren, eliminate, Zusammenhang, in relation, Herrschaft, regime, entstanden, emerged. So that's all in today's class. Thank you so much for joining. Keep watching German. Keep learning every day live at 9 p.m. on the channel. Subscribe and like. Thank you so much.